So before the start of spanning tree protocol, you have to know about the what is a switch or what is a hub. Can anyone just tell me what is the difference between switch and hub? Anyone? What is the difference between switch and hub? Anyone? Akash, unmute करो. Akash Kapoor. सर Akash, any difference between switch and hub? सर इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा. दिमाग में नहीं आ रहा. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. उज्जवल. Yes, sir. Good Ujjwal, morning, any sir. morning? Any difference between switch and hub? Any idea? सर हब जो है वो सर ब्रॉडकास्ट करता है ठीक है. और स्विचेस जो है वो यूनिकास्ट करता है. ब्रॉडकास्ट. और जो स्विच है ये करता है यूनिकास्ट. ठीक है. So it's a basic behavior of hub and basic behavior of switch. बट अगर हम लोग बात करें स्विच की, तो स्विच भी जो है डेटा को ब्रॉडकास्ट भी करता है. बिकॉज स्विच का जो बेसिक बिहेवियर है दैट इज ब्रॉडकास्ट डेटा. स्विच का basic behavior is broadcast data because we are having two different type of switches. One is managed switch or another one is unmanaged switch. When we are talking about the managed switch, on that case that means we are not broadcasting messages or broadcasting data. But when we are talking about the unmanaged switch, that means they are similar with hub. They are similar with hub. Hub के साथ similar है, that means they can broadcast the message. Broadcast means one to all. One to all. If we are having four switches in a single, we can say that we are having four switches. बोल पा. Suppose if we are having four switches, switch 1, switch 2, switch 3 and switch 4. They all are connected. They all are connected, and what is the basic behavior of switch? That means they broadcasting data. Suppose one host is here, host A, they are connected with switch 2 and another host is connected with host 3. Suppose name of the host is host B. In this case, suppose host A wants to communicate or want to send a hello packet to host B. On that case, switch 2 broadcast the message to switch 4, and switch 4 broadcast the message to switch 3. Switch 2 also broadcast the message to switch 1, and switch 1 also broadcast the message to 3. That means host A ने जो hello packet send किया है, that hello packet reach every switch, but they cannot open the hello packet. And this is a circle that becomes a loop. That becomes a loop. और loop को break करने के लिए we are having different methods or we are having STP protocol. That we can say that block, and then we can say that break the looping concept. With the help of STP, we can stop looping, we can break the looping. How we can? Let's see. So this is a basic behavior of the switch. So basically, this protocol is used to for avoiding the loop.
So first, before the starting of the protocol, so we will understand the function of a switch, and we can say that check how loop formation happen. So in this case, so the next one is redundancy. So this diagram that tells so this diagram is based upon the redundancy of the data. So this is a typically enterprise network with aggregation and access layer. Here we are having aggregation layer and access layer. In access layer there is no redundancy. In access layer there is no redundancy. For example, so in this case there is 5 switches. Switch A, switch B, switch C, switch D, and switch E. So in this case, we are having 2 layers. One layer that act as a aggregation layer, and second layer is that is called the access layer. So when we talk, when we are talking about the access layer, that means there is no redundancy. So can anybody tell me where is the redundancy created? Redundancy कहाँ create होगी? Redundancy means duplicacy of data. Duplicacy of data वहाँ पे होगा जहाँ पे loop होगी. Where loop has happened, the data redundancy over there. So in this case, loop कहाँ पे happen हो रही है? In case of A, B. So this part as a aggregation layer, and this part act as a access layer. In the case of access layer, there is no redundancy. Why there is no redundancy? Because they are not directly connected with each other. Because switch E, it is not directly connected with B, but they are connected with the help of switch B and switch A. That is why we are saying that always the loop happen only, that always becomes in the case of aggregation layer. In the case of access layer, there is no redundancy. So in the case of switch C, D and E, there is no redundancy. There is no redundancy. And all the switches are connected with both aggregation switches, as I told you, because switch A and switch B, they are connected with the switch C, D and E. So we need to connect all switches. So this is a design because in any case switch A or switch B goes down, switch A and switch B, if they or goes down, your network will continue in working condition. That means we are having 2 switches, switch A and B. They act as a server. These 2 switches act as a server. Suppose if switch A goes down, then switch B take over the responsibility of the network. Why they are taking responsibility of the network? Because this is as a designated, or we can say that a spare or alternative server. That is why switch C, D and E, they all of are connected with switch B and switch B A. Because this layer is a aggregation layer, and second layer is a access layer. So switch A and switch B, they act as a server. So next is
broadcast term. So next one is broadcast term. So switch loop happen because of switch behavior. The loop आपकी happen हो रही है, that is the based upon the behavior of the switch. So we can say that switch loop happen because of the initial stage of the switch. So how that happen? So how that happen? Suppose this host A. Suppose this host A. In the case of your diagram, switch A wants to communicate with switch B. Switch B. Suppose switch B is a new switch. I am going to draw this diagram in a whole. In this diagram, we are having three switches: switch A, switch B, and switch C, and they all are connected with each other. They can transfer the data, they can receive the data, they can transfer the data, they can receive the data. In this diagram, broadcast term means suppose in the case of switch B, they are having host A, and switch C, they are having host B. Suppose switch B is a new switch. Switch B is a new switch, and then coming from the factory, they don't know how the MAC entry is, and host A wants to communicate with host B. Host A wants to communicate with host B, and switches don't know how the MAC entry is, so they will broadcast the frame. Switch B, they broadcast the frame. So they broadcast the frame, and switch broadcast the data. First they receive frame from this connection. Suppose there is C003, and then goes to C002. And then switch A send frame to switch C. Then switch A send frame to switch C. Then from C to switch B. So here it is no learning MAC address. Here there is no learning MAC address. So it just broadcasts the data, or we can say that broadcast on. It just broadcasts it because switch C, switch B, they receive the frame from host A and broadcast the frame to A, then A to C, then C to again B. Then B again broadcasts this the same frame to switch A. So that is why we can say that. So how we can avoid these loops? So with the help of, so this becomes as a loop. So this becomes as a loop. So how we can avoid these loops? So with the help of using STP, or we can say that STPs are making aware of each other. So switch B may know how I have switch A in the network. So STP make aware each switch about each, especially we can say that each other, or they can handle the broadcast packet easily and do not create a loop in the network. So next is MAC instability. So MAC instability, that means so now the other problem can occur without STP. So first is broadcast from without STP, second is bandwidth, and third one is MAC stability. So MAC instability. So MAC instability means broadcast the data from switch B, broadcast the data
broadcast the data from switch B and enter MAC address with MAC table, because all the switches are having MAC tables. MAC tables. So then switch A send data to switch C. Then switch A send data to switch C, and switch C and switch C will broadcast data to switch B. Broadcast data to switch B, then switch B again broadcast data to switch C, then switch C to switch A is correct entry, and create backhoes. So backhoes they will forward data nowhere. So these are the three problems without using STP. First problem is broadcast from. First problem is broadcast from. Second problem is bandwidth, and third problem is MAC instability. So next is broadcast on. It's a third, you can say that third problem, broadcast on. In this case, switches loops allow to broadcast on to occur and duplication of the frame to be received by the end stations. So next we are having how we can resolve this redundancy. So how we can resolve this problem? We can resolve this problem with the help of using STP. If we make these switches aware of each other, if all switches are, if they all switches are aware from each other, then loop cannot be avoided. So this we will make in one flow is block. Suppose if we block this code. Suppose if we want to, if we block this code, because we are having blocking state is there. So whatever switch B will receive the data, whatever switch B will receive the data, they will send to switch A interface, then switch A interface to switch C interface, then switch C will not be send data to switch B. Why they not be send data to switch B? Because this code is in a blocking state. So this code is in the blocking state. So you just block unnecessary codes, then loops can be avoided. So these codes would remain blocks. These codes would remain blocked, unnecessary codes. Unnecessary codes we can say that. So these codes are blocked until any fail occur or switch. You can say that switch B fail over. So those block slot can be forwarding states. So suppose this code goes down, then we this blocking code, the blocking state convert into the forwarding state. So this is the basic or first way to resolve the redundancy issue. So next is spanning tree root bridge. So now we will see how STP works. So spanning tree control message, you can say that are always forwarding to first root bridge, and then from root bridge to any other bridge. So STP is equivalent to inverse tree from root to non-root. Then after no root, so now we what happened? STP worked with the ST algorithm. So basically STP protocol that work with ST algorithm, or we can say that ST algorithm works as one bridge as a root bridge, one bridge as a root bridge, and other bridges are non-root bridges. So these root bridge communicating with each other with root bridge. So in the given diagram,
given diagram, we are having one root bridge. And rest of the bridges are acting as a non-root bridges. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट राइट नाउ, जस्ट रेज योर हैंड. That means there is no doubt. Okay, now I'm going to launch the poll, first poll question. In this case we are having two questions. First poll के case में we are having two questions. Now I'm going to launch the poll, and you people are having only 1 minute to attempt this question. Wait, Sumit, just first attempt the poll question. First question is, the administrator wishes to change name of the router. Under which view should the administrator to be in the order to achieve this? We already did this question in previous lecture. Second question is, an administrator wishes to manage the router in the remote branch office. Which method can be used? So this is basic question. Okay, how we can connect, or how we can transfer data with the help of remote login. So today's attendance is totally based upon your first pool question, as well as your rest of the pool questions. So now I'm going to end the poll. So now I'm going to share the result. So 9 students till they attempt first question's answer is, that is user view. In the case of user view, we cannot edit, we cannot change the name of the particular device. So the answer in this case, that is system view. So system view is the answer for first question, and second question's answer is, I think 7 semester है, आपको पता होना चाहिए था. आप लोगों ने जो आंसर किया हुआ है, ये सुमित कुमार झा, अनम्यूट करो. हाँ जी सुमित सर जी. सर इसमें जो रूट के थ्रू जो ब्रांचेस गए हैं नन रूट, तो सर इसका क्या मतलब है? ये तो जस्ट अभी हमने कनेक्ट किया है. अभी तो हमने इसको करना है कि जो हमने रूट ब्रिज बनाया है, वो रूट ब्रिज बना कैसे, जो नॉन रूट बना है वो नॉन रूट कैसे बना, वो तो अभी मैंने करना है. हमने तो उसको हमने रूट लिख दिया. क्यों रूट लिखा उसको, वो अभी हमने फाइंड आउट करना है कि अगर 5 स्विच है, इफ यू आर हैविंग 5 स्विचेस, व्हिच वन एक्ट एज अ रूट, एंड बाकी जो होंगे वो नॉन रूट बनेंगे कैसे, वो अभी हमने करना है. इसके बाद मैंने वही करवाना है. ठीक है. यस जोबन. सर अभी सर मैंने आंसर सर किया था, सबमिट नहीं सर हो रहा था. 1-2 बार किया था आपने सर, उसी वक्त कॉल पीछे कर दिया. हाँ तो 2 मिनट यार, 2 मिनट. देखो एक क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस.
आप उनको अटेम्प्ट करने में इतना टाइम लगाओगे तो वो तो गलत बात है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जितने भी होंगे उनको टाइम भी कम ही मिलेगा। ठीक सर। ठीक है, सो फास्ट किया करो अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। सो आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज टेलनेट। बिकॉज टेलनेट जो है वो ही हमें हेल्प करवाता है टू कनेक्ट दी रिमोट लॉगिन के लिए। FTP that is for file transfer and DHCP that is for assigning the IP address to the whole of the network, automatically initialization of IP address. So I'm going to stop sharing the result. So we are on this slide. So next is this. So how we can find out the root bridge? So so now how a root bridge selection or root bridge selected with the help of bridge ID. Please note down root bridge selected with bridge ID. So this bridge ID is consist of two ports. We can say that this bridge ID is consist of two parts. We can say the two parts. Two parts. One is bridge priority. One is bridge priority plus MAC address. Bridge priority and MAC address. So in MAC address, can anybody just tell me what is the size of MAC address? So Sezu Rene, just tell me what is the size of MAC address? Yes, Rohit. Sir, 48 bit. बिल्कुल ठीक है, 48 bit. So that means the size of a MAC address is 48 bit. So then bridge priority is MAC address is 48 bit and bridge priority is 16 bit. Bridge priority is 16 bit. So in STP, the lowest bridge ID as prefer as a root. So in STP, lowest bridge ID as prefer as root bridge, or we can select root port. So by default, bridge priority, by default, we are having 16 bit for bridge priority. So by default, bridge priority is 32768. So this is the value for by default bridge priority. So if bridge priority is same, suppose all the switches they are having same bridge priority. 32768, 32768, 32768. Suppose all the switches they are having same bridge priority, then how we can find out the root bridge? So second is we are having MAC address, because जो आपका root bridge बनेगा that combination of bridge priority plus MAC address. So then if bridge priority is same, then it will look after the MAC address. If you want to configure by itself by root bridge, so you just assign bridge priority as a 0. If you want to assign a particular switch act as a root bridge, and then you just assign the bridge priority as a 0. So because we cannot change the MAC address, we cannot change the MAC address, but we can change bridge priority with the help of command mode. We can change the bridge priority.
but we cannot change the MAC address. So because we cannot change the MAC address, but if we want to make bridge as a root bridge, then change its bridge priority. Yes, Rohit. सर रूट की प्रायोरिटी सबसे कम होगी ना? देखो ब्रिज प्रायोरिटी सबकी सेम है. अगर आप बोर्ड पे देखोगे डायग्राम, तो उस केस में ब्रिज प्रायोरिटी जो है वो सबकी सेम है, 32768. बाय डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी यही होती है, 32768. बट जो रूट बनेगा, रूट वो बनेगा जिसका मैक एड्रेस भी साथ में काउंट होगा. अब मैक एड्रेस तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, बट वी कैन चेंज द ब्रिज प्रायोरिटी. सो इफ वी वांट टू मैनुअली वन स्विच एक्ट एज अ रूट ब्रिज, तो उस केस में आप उसकी ब्रिज प्रायोरिटी 0 कर दो. तो जिसकी ब्रिज प्रायोरिटी लेस होगी वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज. क्लियर है? ठीक है सर. So next, just see this diagram. Here we are having bridge priority, bridge ID. Then how we can find the bridge ID? So bridge ID is equal to bridge priority plus bridge MAC address. So you just see this given diagram on your screen. All the switches, they are having same bridge priority, 32768. But MAC address is different. और जिसका MAC address सबसे छोटा है वो एक्ट करेगा एज अ root bridge. So first switch, you can just see first switch की जो last value है, that is AA. Suppose this is BBB, but they are having CCC. Last, I'm just writing last 2-bit value. B. And suppose there is F. So all these switches, they are having bridge priority, same bridge priority, but they are having different MAC address. तो जिसका MAC address सबसे छोटा रहेगा वो एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज. क्लियर है? और एनी डाउट? If any doubt, just raise your hand. Okay. Next is so root bridge election is done by using configuration BPDU. I'm again explaining this diagram in deep. So root bridge election is done by using configuration BPDU. And what is BPDU? That is bridge protocol data unit. And these BPDUs are forwarded in the switch network. And initially, all switches assume itself as root. Vaibhav Tripathi. Hello. Hello. Vaibhav. Yes, sir. Vaibhav, इनको कैसे पता चलेगा कि किसकी आईडी क्या है? हम बना रहे हैं रूट ब्रिज बना रहे हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका मैक एड्रेस क्या है, कौन से स्विच का मैक एड्रेस क्या है? हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक एड्रेस? First of all, just tell me, can we find the MAC address of other system? Yes, sir. कैसे? Mac table से. तू मेरे सिस्टम का MAC एड्रेस कैसे बताएगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, बता सकता है कि नहीं? Sir,
IP config slash all करके. और मेरे सिस्टम का कैसे तू बताएगा? तू तो अपने घर में बैठा हुआ है। Yes sir. क्योंकि यही चीज यहाँ पे हो रखी है, सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड विद वायर्ड नेटवर्क, सपोज दे आर कनेक्टेड विद वायर्ड नेटवर्क, बट दे डोंट नो हाउ द फाइंड आउट द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, बट देन हाउ दे कैन फाइंड आउट द रूट ब्रिज? एनी आइडिया? सर रूट ब्रिज तो ब्रिज आईडी से पता चल जाएगा ना. ब्रिज आईडी डिपेंडेड है दो चीजों पे, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस, जी. है ना? ब्रिज प्रायोरिटी सबकी सेम है 32768 जो बाय डिफॉल्ट है, और मैक एड्रेस बाकियों को कैसे पता चलेगा किसका मैक एड्रेस क्या है? ऐसे तो सभी अपने आप को रूट ही समझेंगे, या नहीं समझेंगे? यस सर समझेंगे. तो यही चीज है, यही चीज है, चलो म्यूट कर लो। यही चीज है कि जितने भी स्विचेस व्हेन वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच स्विच, दैट मींस ऑन दैट टाइम सारे स्विच अपने आप को रूट ही समझेंगे, और जब अपने आप को रूट समझेंगे तो एक सेल्फ रूट समझने के बाद दे आर एक्सचेंजिंग वन बीपीडीयू मैसेज, BPDU, that is Bridge Protocol Data Unit. They are exchanging BPDU with each other. In the case of BPDU, they are having message in BPDU. In the message that is the MAC address of the destination. अपना MAC address आपस में शेयर करेंगे in the form of BPDU, और BPDU जब शेयर करेंगे और आपस में शेयर करने के बाद उनको जब पता चलेगा कि इस सिस्टम का BPDU के अंदर जो MAC एड्रेस है दैट इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम मी, और जिसका स्मॉलेस्ट उसको फाइंड आउट हो गया, और जिसको ये पता चल गया कि माय मैक एड्रेस इज लार्जर देन दी रिसीव्ड बीपीडीयू, तो अपने आप को वो नॉन रूट स्विच अपने आप बना लेगा। क्लियर है इतना? क्योंकि बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम आपको फाइनल पेपर में बहुत क्वेश्चन आएंगे, और बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम आपका रेस्ट ऑफ द टॉपिक पड़ा हुआ है। सिर्फ यही फाइंड आउट रहेगा बीपीडीयू एक्सचेंज कैसे होंगे, and how we can find out the root bridge. Root election is clear? Root election. So the BPDU are forwarded in the switch network, and initial all switches, they all assume itself as root, itself as root bridge, and they are kind of two different type of BPDUs. We are having two different type of BPDUs. One is configuration BPDU. Configuration BPDU. And second one is TCN. Configuration BPDU and TCN BPDU. So here TCN, that stands for topology change notification. So this TCN stands for topology change notification. So the configuration BPDU is initially created by root and propagated downstream to ensure all the non-root bridge. So the TCN BPDU is the second form of BPDU which propagates information in upstream. So configuration है that is from downstream, and STM that is for upstream, downstream and upstream directions. So in all the directions, configuration BPDU send and check bridge ID. So then assign the root bridge. So this selection is happened in this tree. So this means root election is done, then the switch receive BPDU and check the bridge ID. To check the bridge ID, if the forwarded lower bridge ID, then make as a root and stop sending BPDUs. जिसको receive हो गया कि मेरे पास जो BPDU आया है उसका smaller ID है, तो वो अपने आप ही BPDU send करना बंद कर देगा, then act as a non-root switch. So this is a basic method to find out the root bridge. So next is path cost.
So next is path coordinate. Now next step is port selection. So basically in this case we are finding the ports कि जो आप लोगों ने connect की हैं cables between the devices. Between the devices means यहाँ पे. These are the ports. And now there are three kind of ports. There are three kind of ports. One is root port, designated port, or alter port. Root port, or you can say that designated port and alternate port. Alternate port, or we can say that it's backup port. So another thing is port shared route is the lowest path cost to reach the route. Root port is the lowest path cost to reach the route. Root port, first is root port, that is the lowest path cost to reach the root bridge, and designated port is second highest cost to reach the root bridge, and alternate port is not as root port or and designated port. Now each port is having different states. Each ports having different states, or initial state of each port is disable. Initial port, state of each port is disable, then blocking to listening to learning, and last one is forwarding. Order is same, इसी order में चलेगा. First disable, blocking, listening, learning and forwarding. So first root port election done in each port, then state will be applied. So now we discuss port role and port state. So the states to which the root port can be, we can say that goes to the which port. Port states, we are having 5 different port states. Disable, blocking, listening, learning, forwarding. And receive frame, let's make a table. Receive frame, learn frame, then forwarding frame. When our port state is in the form of disable, that means it cannot receive.
can't receive. It is known here. We cannot learn MAC address. We cannot forward the data. When our state in the case of blocking state, we can receive frame, but we cannot learn MAC address. We cannot forward the frame. When a state is in the form of listening, we can receive. We cannot learn MAC address. We cannot learn MAC address. We cannot forward the data. In the case of learning, we can receive the frame, we can learn the MAC address, but we cannot forward the frame. So when a state is forwarding mode, we can receive the frame, we can learn the MAC address, and we can forward this frame. So this chart is very helpful to send frame to each another. So these are the STP port roles. So port role means we can say that root port undergo all the states, and designated port also go all the states, but alternate port goes from we can say that discarding to blocking states. So in PPT left side we are having the total cost we reach to the switch. So switch is non-root to root. Then pass cost we can say that is the based upon the every switch. Is this diagram is clear to all? If any doubt, just raise your hand. Any doubt in this diagram? Okay, that means there is no doubt. So these are the path cost standards. So these are the path cost standards. So here is a 802.1D. 802.1D is designed for specifically Cisco IEEE standard. And 802.1T. 802.1T that is designed for Huawei default standard that is used for 802.1T. So these all are the port we can say speed. If the speed is 10 Mbps, in the case of Cisco 802.1D the 99 speed. So these all are the basic standards for applying the path cost to the different switches. So next we are having spanning tree root port roles. So in this root port sending RPC 0 to next switch. So once root port election will be done, we have to select designated port. One root port, once root election has been done, the second step is to find the designated port, or we can say that alternating port after that. So all the root ports are in the form of forwarding state. That means most of the time it is in designated state. So in some cases it is in alternate port. So designated port election is based upon the segments. So now confusion arises on the selection of here we see red line RPC 2000 between this device. So there is a question. So selection of designated port is based upon cost, bridge ID, port priority, then port ID. So this is the order. In cost is same. So how we can find the designated port? Just write down the step or find how we can find the designation port. First, they find the cost. Second, they find the bridge ID. Third, port priority. Then port ID. This is the order.
So if cost is same, then check bridge ID, then port priority, and last is port ID. So port ID is always unique. Port ID is always unique. So when this scenario occur, on that time single switch having multiple ports, then you can just find the bridge ID and port priority. So next is so where the root port cost is equal, a port identify in used to determine the active and alternate path to the root. So in this case, how the election happen on the root port. So in this is the root bridge and two in non-root bridge. So root plus their bridge ID. So in root port, all the ports are selected as a designated port, and root port only designated port on one root port switch. First root port election happen, then the designated port election. So those ports who has not elected as a root and a designated, they work as a alternate port. So there are two parts. So there are two ports in switch. You can just see this right switch. Root and alter, but they having the same cost to reach the root. So this port we are having cost is same, RPC is 0, but one port act as a root port and another port act as a alternate port. So because both are same switch, cost is same, bridge ID is same, port priority is by default is 128. By default priority is 128. So range of the port is from 0 to 255. Just note down the range of the port is from 0 to 255. From 0 to 255. So by default the range is 128. And the last is port ID. So the port ID is not same in the case of given diagram. Port ID is different. It is 128.1 and 128.2. So none of the port number have same port ID. So 128.1 is act as a root port and 128.2 is to act as a alternate port. So both the ports can be forwarding data in same segment. One of them have to go root and alternate port. So it is the election of the port ID. Then I'm going to send another poll question. I'm going to launch the poll question. Again, you people are having only just 1 minute, max 1 minute. So the data is transmitted using IPsec tunnel mode. So this field of which, so the field of which headers will be authenticated. Again, this question is based upon your previous study. What is the use of tunnel? Why we are using tunnel?
Because tunneling, that means we are directly connected with the destination, or nobody can see your data. No, we can say that there is less number of chances to for hacker to attack the data or break the data. Okay, now I'm going to end the poll. I'm going to share the results. So the correct answer is authentication header, origin IP, TCP, and data. Because you must see, we are using IP security tunnel mode. That means we are using authentication header. Only authenticate user, they can access the frame. Only authenticate. So that means AH is the mandatory field in this case. So before attempting, just recall your previous study, ताकि आप अच्छे से attempt कर पाओ. I'm going to stop sharing result. So next is timer. So in the case of STP, timer of BPDU interval is 2 seconds. As you can see this given diagram. So BPDU interval time is 2 seconds. It has a maximum age time of 20 seconds. Max age time is 20 seconds. So 20 seconds is the maximum timer. So first switch as a root switch, and rest all are the non-root. And this non-root switch should receive configuration BPDU after every 2 seconds. But does not, but due to same root failure, we can say that path failure. Suppose left root switch is receiving BPDU for continuously 20 seconds. So this switch, before starting action, when this happen, the next root bridge election happen for the root bridge. Before 20 seconds, it will be not start election. So max time is 20 seconds. 20 seconds तक wait किया जाएगा for BPDU confirmation. So next is a root election process. So all STP switches, they advertise BPDU to each pair with self as a root. In this, each switch send BPDU. Each switch send BPDU to the downward switch with self as a root. But once they receive and superior BPDU from the neighbor, and they will see a root and say it's okay, I am not root, and they tell other switches. So as we discussed prior, root election process, root first is lower root path cost, and second is lowest bridge ID and lowest port ID. So next is port role establishment process. So in this, the bridge ID and root path costs are used to elect port role. We already discussed how the root port decided and how the designated port designed. If any doubt, just raise your hand how we can find the root port, how we can find the designated port.
सिमरनजीत कौर, रोल नंबर 376। बेटा अगर विद इन 30 सेकंड, विद इन 10 सेकंड अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको रिमूव करने लगा। सिमरनजीत कौर 376। उज्जवल, Yes, sir. उज्जवल, हाउ वी कैन फाइंड द रूट ब्रिज? Just tell नहीं Ujjwal, how we can find the root bridge? सर, नहीं पता। क्यों? पेपर देना है कि नहीं देना है ये वाला फाइनल? यस सर। आपको ये पता है पेपर की कॉस्ट कितनी है? फाइनल पेपर की एडिशनल कॉस्ट है इसकी, बट कॉलेज आपसे नहीं ले रहा। अप्रॉक्स 14,000 कॉस्ट है फॉर दिस सर्टिफिकेशन। आदित्य जोशी, अनम्यूट करो। गगनदीप कौर, Yes, sir. how we can find the designated port, or we can say that how we can find the root port? कैसे फाइंड आउट होती है? सर रूट पोर्ट फाइंड करने के लिए हम ब्रिज आईडी देखते हैं, जो कि ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर ब्रिज प्रायोरिटी सेम है तो जिसका मैक एड्रेस कम होगा वो एज अ रूट सेलेक्ट की जाएगी। हरनूर, Yes, sir. Hernur, designated port, how we can find designated port? सर पहले हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं उस पोर्ट की, बाद में ब्रिज आईडी और फिर पोर्ट आईडी फाइंड करते हैं। वो सारे सेम हो तो फिर फिर पोर्ट प्रायोरिटी, और अगर तीनों ही सेम हो तो फिर हम पोर्ट आईडी पे जाते हैं। क्योंकि वो सबकी डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसके जो जिसकी भी पोर्ट आईडी जो होगी वो छोटी स्मॉल होगी, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। ठीक है, हेलो कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, हरनूर म्यूट कर लो। हेलो हेलो, हाँ ये हरनूर। यस रोहित। सर मुझे एक डाउट है कि जैसे कोई भी मतलब रूट या फिर नॉन रूट जो भी स्विच है वो तो सारे इंटरडिपेंडेंट है ना सर, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे। तो क्या ये जितने भी एक्सचेंजिंग होती है मतलब इंफॉर्मेशन की, वो क्या एट द सेम टाइम होगी कि एक एक करके होगी? आपस में वो एक्सचेंज करते रहेंगे। देखो, जब हम लोग पिंग कमांड सेंड करते हैं, या हम लोग अगर दो पीसी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज दो पीसी हमने आपस में जोड़ ली, वो आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते ही रहेंगे। तो सेम इन दिस केस, ऑल दी स्विचेस दे आर एक्सचेंजिंग कंफर्मेशन बीपीडीयू। जो बीपीडीयू हैं वो एक्सचेंज करते ही रहेंगे। आफ्टर एवरी 2 सेकेंड दे सेंड वन कंफर्मेशन बीपीडीयू। और लेट सपोज एक जो स्विच है उसके पास जो मैक एड्रेस है वो सबसे कम है, और उसके पास से जो मतलब जो भी सिग्नल है वो अभी आ नहीं रहा है, मतलब मैक्स 20 सेकंड वो जा रहा है, और उसकी जगह पे अगर दूसरा स्विच है वो उसे तो वो रिक्वेस्ट मिल नहीं पा रही होगी वो 20 सेकंड तक, तो फिर वो तो खुद को वो रूट नोड समझ बैठेगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ समझ लें। फिर 2 सेकंड बाद आई जाना मैसेज उसके पास। फिर सर थोड़ी देर के लिए इनकंसिस्टेंसी। कुछ नहीं होगा। 2 सेकंड में कितना टाइम लगता है? देखो 2 सेकंड, विद इन 2 सेकंड कंफर्मेशन बीपीडीयू एक्सचेंज करते रहेंगे। सपोज अगर एक पोर्ट डाउन हो जाए, अगर एक रूट पोर्ट ही डाउन हो जाए, तो आपस में वो एक्सचेंज करेंगे। अभी टाइम कैलकुलेशन पेंडिंग है।
कि उसको अपनी स्टेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। जो ऑल्टरनेट पोर्ट है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, लिसनिंग, फॉरवर्डिंग, उसको स्टेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। अभी तो हम लोग जस्ट कह रहे हैं कि विद इन 2 सेकेंड दे आर एक्सचेंजिंग कंफर्मेशन बीपीडीयू दैट सेल्फ एज अ रूट। अभी सिर्फ वो रूट के लिए लड़ रहे हैं। अभी पोर्ट जो है, जो कनेक्टेड पोर्ट है विद डिफरेंट स्विचेस, पोर्ट्स की जो टाइमिंग है उनको स्टेट जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिसेबल टू ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग टू लिसनिंग, लिसनिंग टू लर्निंग, लर्निंग टू फॉरवर्डिंग, इन ऑल स्टेजेस को टाइम लगता है। ऑल 30 सेकंड लगेंगे इनको। और वो 30 सेकंड कैसे होंगे वो मैंने अभी आपको बताना है। ओके सर। अभी स्टेट चेंज करने में टाइम है वो कितना लगेगा वो इसके बाद मैंने वही बताना है आपको, ठीक है। So these are the port states. Suppose we are having port state disable, that means we cannot receive BPDU and port role is disable. And port role is disable. And second one is blocking state. Blocking state, that means we cannot receive BPDU. Sorry, we can receive BPDU. We can receive BPDU. We cannot process BPDU. We cannot learn MAC address. We cannot learn MAC address. We cannot forward frame. And third is listening mode, listening port state. So this mode is we can receive BPDU. We can receive BPDU. We cannot learn MAC address. We cannot learn MAC address. We cannot forward the frame. Same fourth one is learning state. We can receive confirmation BPDU. We can learn MAC address, but we cannot forward frame. Listening mode, then is forwarding state. Forwarding state, that means we can receive frame, we can learn MAC address, we can forward frames. So port roles, okay, parallel port roles as shown in your screen. When the port state is disabled and port role is disabled, and blocking state means alternate port. And listening listening state, that may be a root port, that may be a designated port. Learning mode, that may be a root port and that may be a designated port. Forwarding state, that may be a root port or designated port. So next is port state. So in this yes, Richa. सर सिमरन को रीजॉइन करने की परमिशन दे दो। शी एक्नॉलेज्ड यू ट्वाइस टू 3 टाइम्स पर आपने सुना नहीं। मेरे पास तो आवाज ही नहीं पहुंची। सर बोल रही थी वो यस सर उसका मैसेज आ रहा है। यस सर आपको सुना था कि मेरे को क्यों नहीं सुना था? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसको बोलो अभी एंजॉय करें, ठीक है। अभी विद इन 10 मिनट मैंने आपको क्वेश्चन डालने लगा हूँ, और जो आपका मॉक टेस्ट वाला है उसको बोले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके मेरे को सेंड करो। ठीक है सर। So this port transmissions, these are the transitions. So there is a delay association with these states. Delay, or we can say that the timer. For example, from disable to blocking. For example, I'm going to draw this diagram.
disable blocking listening so the given diagram for example the disable to blocking there is no delay disable to blocking there is no delay and blocking to listening again no delay blocking to listening again there is no delay but listening to learning is delay listening to learning is delay and the time for delay is 15 seconds 15 seconds and after these and then learning to forwarding again learning to forwarding again delay है आपका delay up to 15 seconds delay up to 15 seconds. So what is the total time to change the state from disable to forwarding? Can anybody tell me? What is the total time for changing the state from disable to forwarding? Anyone? Just raise your hand. Yes, Shivam? Sir, 30 seconds. बिल्कुल ठीक है फाइनल पेपर में सेम क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल टाइम फॉर कन्वर्टिंग स्टेट फ्रॉम डिसेबल टू फॉरवर्डिंग सो दैट मींस टोटल अच्छा टोटल नंबर ऑफ डिले इज 2 so total number of delay is 2 after these two forwarding delay this state come in forwarding state so what does is this the listening and learning state which learn MAC address so this MAC table first learn its old MAC table then learning to forwarding state they learn MAC address within 15 seconds now forwarding state is able to forward data so this is drawback of STP so this is drawback STP की disadvantage जो है वो यही है कि they can take 30 seconds to change their state so because it is holding 30 seconds a forwarding delay that is one port will be take alternate 30 seconds to change their state so this is a drawback of the STP so next is root failure next one is root failure so there is a delay associated with the with all the states a delay or we can say that it is the first case that is root failure so अगर root ही fail हो जाए तो क्या होगा so that means root will fail so how the topology will work so non-root bridge wait for max is before assuming self as a root before assuming self as a root so if root bridge failure then non-root bridge will not receive any confirmation BPDU from anyone so they will receive BPDU in every 2 seconds but they will not receive because of root failure so they will wait 20 seconds and after 27 seconds this switch determine root switch failure so after 20 seconds they will send confirmation BPDU with each other self as a root so that means again root bridge election happen in this case reconversion in this case
reconversion state after max age expiries of 20 seconds. So next is indirect link failure. So now next is indirect failure. Indirect link failure means suppose switch C is having an alternate port in the given diagram. Suppose switch C is having a alternate port and switch C receive BPDU from switch A. And alternate port can receive BPDU but cannot process them and cannot learn MAC address. Cannot learn MAC address. So in switch B, suppose there are designated port to alternate port and this link failure, switch C will not aware about that immediately. So what would happen? So this designated port change to root port to alternate port, change to designated port once the link failed. So this switch after 20 seconds to get to know it's a root failure, switch B is immediate know the link failure. So this will change state from this designated to root switch. So root switch C is a link failure after max age expiry. So after 20 seconds, this switch C will come to know it's okay. There is some failure. I should change my state from alternative forwarding. So now again change the state from alternate forwarding. So two forwarding delay are there listening to learning and learning to forwarding. So 30 seconds तो हो गए आपके ये from listening to learning and learning to forwarding 30 seconds. So 30 seconds plus max time 20 seconds. So that means अगर आपकी कोई स्टेट फेल हो रही है तो उसको फाइंड आउट करने में टोटल टाइम लगेगा 50 seconds. So again it's a disadvantage of STP. So next is direct link failure. So okay, now we will see another failure in direct link failure means where root port directly connected to the switch has got fail. So in this scenario, yes Shivam. Yes Shivam. सर जो पिछली स्लाइड में था उसमें ये कि वो रूट नोड बी हो जाती है इस स्लाइड में इस केस में इनडायरेक्ट लिंक फेलियर में यस सर यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट लिंक फेलियर हुआ है, रूट ब्रिज नहीं खत्म हुआ, जो एक पोर्ट थी वही एक खराब हुई है। अब इस पोर्ट की यहाँ पे सपोज अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट है, यहाँ डेजिग्नेटेड है और यहाँ पे अल्टरनेट है, जो स्विच ए से आ रही है जो स्विच बी के साथ कनेक्ट हो रही है, दैट इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट फ्रॉम स्विच बी टू स्विच ए दैट बिकम एज अ अल्टरनेट पोर्ट। इसको स्टेट चेंज करने में 30 seconds plus 20 seconds for waiting max age time because they are expecting confirmation BPDU from switch A, and after 20 seconds they will assume that means there is a port failure. So after 20 seconds they can change their port. Which one port? That is connected with switch A. So that convert their port from blocking to listening, listening to learning, learning to forwarding state. Plus 20 seconds for waiting the confirmation BPDU from switch A. तो इसको टाइम लगेगा 50 सेकंड लिंक स्टेट के केस में। एक साइड से कनेक्शन ही उड़ गया तो फिर वो भी सेंड कर रहा था तो वो सेंड डायग्राम नहीं समझ लगी मुझे। ऊपर से सेकंड लाइन रूट BPDU is propagated to switch B after max age expiry. रूट BPDU is propagated at switch B after max age expiry. वही चीज तो बता रहा हूँ आपको मैं कि मैक्स एज इसको कितना टाइम लेती है। अच्छा BPDU एक्सचेंज होते हैं आपस में आफ्टर एवरी कितने सेकंड? 2 सेकंड। कंफर्मेशन BPDU आपस में एक्सचेंज हो गए विद इन 2 सेकंड और उनकी मैक्स एज एक्सपायरी क्या है? मैक्स एज 20 सेकंड।
तो 20 सेकंड ये वेट करेगा कि मेरे पास कंफर्मेशन BPDU क्यों नहीं आया स्विच बी। देन आफ्टर दैट ये अज्यूम करेगा कि देयर इज अ पोर्ट फेलियर, देयर इज अ पोर्ट फेलियर। रिस्पॉन्ड करेगा। उसी टाइम इसको पता चल गया 20 सेकंड में देयर इज अ पोर्ट फेलियर, और जो इसके पास सेकंड पोर्ट है जो कनेक्टेड विद स्विच ए है, तो ये अगर ऑल्टरनेट पोर्ट थी, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड थी, अगर ये ऑल्टरनेट थी तो इसको ऑल्टरनेट को कन्वर्ट करने में डेजिग्नेटेड में इसको 30 सेकंड और लगेंगे। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, 30 ठीक है। प्लस 20 50 सेकंड लगेंगे इसमें। नहीं, मैं ये पूछ रहा, ए के साथ तो कोई लिंक नहीं है ना? ए के साथ पहले कनेक्टेड था ना, बट इसको ये चेंज करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, ओके सर। next is direct link failure. So in this case, direct link failure means where root port directly connected to the switch has got fail. So in this scenario, switch B that detect failure and switch alternate port to root port, because you can just see there is two connection between switch A and switch B. One is solid line and second one is dotted line. Solid line that act as a root and dotted line that act as a alternate. Why alternate? Why it's alternate? Yes, Shivam? सर पोर्ट फेलियर करके। No, मैंने अभी पोर्ट फेलियर की बात नहीं की। पोर्ट फेलियर तो अभी होनी है, मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? ऊपर नीचे लिखा जा सकता था R और A। सर एक ऐसा इमरजेंसी रखने के लिए। क्यों रखा है इसको? इसको रूट क्यों लिया हुआ और इसको अल्टरनेट क्यों लिया? अब आपको ये तो पता है ना, एक स्विच के पास नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं। सर उसकी प्रायोरिटी कम है, आई मीन प्रायोरिटी लेवल कम है। आईडी, उसकी आईडी जो है दैट इज 128 जो है बाय डिफॉल्ट, बट 128.1 एंड 128.2, दैट इज व्हाई दिस पोर्ट एक्ट एज अ रूट एंड दिस पोर्ट एक्ट एज अ अल्टरनेट पोर्ट। सपोज दिस डायरेक्ट पोर्ट फेलियर, क्योंकि हम कर रहे हैं अभी डायरेक्ट पोर्ट फेलियर, सो दिस पोर्ट जो डायरेक्ट पोर्ट थी अगर ये फेल हो गई तो इससे होगा क्या, इसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा? So in this scenario, switch B detect failure on switch alternate port to root port. So this scenario, no max age timer, because max age timer is only where failure occur any other switch. So this switch immediate know there is a failure and revert this alternate port into the forwarding state. So in order to change their state from alternate to forwarding, it has only again go to two forwarding delay. Two forwarding delay, that means total number of second is 30. So that means, so direct link failure would take 30 seconds to convert their state. Clear hai? So next is topology change MAC instability. So topology change MAC instability, that means so changes in the STP topology may we can say that invalidate MAC address entries. So MAC table entries expires after 30 seconds by 300 seconds. After 300 seconds by default, so we know using STP we avoid loop, we can avoid broadcast storm due to initial state of switch, but cannot avoid topology MAC instability. So now we have seen how topology can convert after direct, or we can say that indirect failure. So but what is the effect of this topology change on your MAC address table of the switch? For example, switch B. Switch B know the interface of G003, and G002. So host A, there is a host A. Host A wants to communicate with host B, but this link
is failure. So it's an indirect link failure that will lead to convert 50 seconds. So we know MAC table entries expire after every 30 or 300 seconds. They will refresh. So your conversion will happen after 50 seconds, but rest of 250 seconds, this MAC table entries will not update by itself. Then it will create black holes. Suppose host A wants to communicate with host B. Host A send data to G003 interface with switch B and send to G002 interface, because this is the entry in MAC table, but switch A is unable to send data to switch C. Why? Because interface is failure. So switch B learn our own MAC table, that is called MAC instability. So next is topology change process. So this process we can avoid with the help of topology change process. So we can do, we already discussed there are two types of BPDU. Confirmation is confirmation BPDU and TCN BPDU. So confirmation BPDU send downward from root switch to non-root switch onwards. So TCN send BPDU upward, or we can say that uplink means from non-root switch to root switch. So in this case, they are only updating their MAC table entries. So that MAC table entries quickly update. So this is the practical portion, how we can configure MAC, how we can configure, we can say that we can create STP mode in switches practically. So first you just start STP mode, STP. You can write here as a STP, or we can say that RSTP. Then you just select the set priority. So priority 4096. Here we are assigning this switch A act as a root switch. Why? Because we are assigning the priority by itself. So by itself we are assigning 4096. So by default is 32768. But if we want to route on this switch A, so in that case we are changing the priority. So how we can change the priority? You just write STP priority space the value for the priority. So after that, path cost, how we can set the path cost. So STP path cost hyphen standard. So that tells the number of standards. So आपने कौन सा use करना है, that depends upon you. Then the root protection. Root protection, that means here we are applying if you want to assign a password to the particular switch. So this is the configuration validation, how we can check the our confirmation validations. So this is a way to check the confirmation. Just type display space STP, then they will tell you the complete configuration about the STP mode. So now I'm going to send the next tool question. Just attempt within a minute, because after this pool question मैंने आपको पेपर भी सेंड करना है और एक और pool question भी पेंडिंग है. So question is, the network administrator wishes to forward data over an Ethernet trunk. However, associated member interface operate at different rates in terms of the resulting behavior. Which of the following is true?
I'm going to end the poll. So the answer for this question is the lower rate memory interface may occur packet loss. So now I'm going to, okay, is there any doubt this topic? Because there is two questions for this particular topic. One is in the event that a root bridge temporarily fails in the STP network, the next viable switch will take over as a root bridge. What will occur uh, once the failed root bridge once again become active in the network? सुखविंदर पाल कौर. यस सर. क्या आंसर होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर? सर 2 मिनट सर. इतना टाइम ना, 2 मिनट वाला. सर पता नहीं. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है. क्वेश्चन समझाओ क्या है. चलो सर अगर जो रूट ब्रिज है वो टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है, अगर वो सेंड नहीं कर पाता एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद वो भी तो लिखा है वो दोबारा एक्टिव हो गया. एक्टिव. यस सर. दोबारा एक्टिव हो जाए तो फिर वो कौन सा रहेगा? नॉन रूट ब्रिज रहेगा या रूट बन जाएगा फिर से? सर अगर उसकी वैल्यू वो मैक एड्रेस छोटी होगी तो दोबारा वही बन जाएगा. वैसे मैक चेंज तो होगा नहीं. सर वही रहेगा दोबारा. बिल्कुल. आंसर जो रहेगा ना, आंसर आप इसको ऐसे करना फर्स्ट क्वेश्चन को, इट विल बिकम रूट ब्रिज अगेन. यस. क्लियर है? यस सर. सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर रोहित प्रसाद. यस रोहित प्रसाद. सर अगर नॉन रूट बन जाए तो क्या उसकी प्रायोरिटी में कोई फर्क पड़ेगा? रूट नॉन रूट बनेगा ही क्यों, पहले तो ये बताओ. नहीं मतलब वो अगर थोड़ी देर के लिए डाउन हो फिर. मतलब यही क्वेश्चन जो सामने है आपके. हाँ फर्स्ट. हाँ तो फिर क्या वो डाउन हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी हैं वो फिर आपस में कंफर्मेशन वीवीडी एक्सचेंज करेंगे सेल्फ एज अ रूट. तो ये अगर वापस आ गया तो फिर ये दोबारा अपने आप को रूट बन जाएगा जी. क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो है वो जो मैक एड्रेस है वो इसका स्मॉलेस्ट है, या इसकी प्रायोरिटी हम लोग स्मॉलेस्ट रखेंगे. मतलब अगर कोई डाउन हो या ना हो लेकिन प्रायोरिटीज चेंज नहीं होगी ना. वी कैन चेंज दी प्रायोरिटी, हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके. अब सेकंड चल, अब तू आ ही गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दे. सर पाथ कॉस्ट सर किसी भी मतलब जैसे स्विच पे मतलब असाइंड कॉस्ट होती है, जैसे कि अगर हम उस पाथ की उस स्विच की मतलब हेल्प से अगर आगे जाएंगे तो उतना कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा. और रूट पाथ कॉस्ट होती है मतलब रूट तक की टोटल, मतलब वहाँ रूट तक पहुँचने में हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो टोटल होती है. ठीक है. So the one line answer is we can say that what is the difference between path cost and root path cost. So path cost that is only on the non-root bridge, only on the non-root bridge, and RPC is the total cost to reach the root bridge. Path cost only on the non-root bridge, that cost associated with the root switch
but RPC is the total cost to reach the root bridge. Okay. Now I'm again sending pool question that is based upon little bit based upon this question, this topic. I'm going to launch the poll. Just attempt for it. Provide the information about the IP address that a user packet traverses along the path to the destination. Which of the following does Resect record on each expired ICMP TTL packet? Designated port, source port, destination port, source port, destination address, source address. Now I'm going to end the poll. The answer for this question is source address. So any doubt in STP? Just raise your hand और मेरे को बता दो अगर कोई भी डाउट है. मैं आपको टेस्ट पोस्ट कर दूं अभी. यस सुमित. यस सर. सुमित आवाज कट कट के आ रही है आपकी. हेलो सर, कब तक सर सबमिट करना है? क्या टेस्ट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ले लें. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट में ले लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट ले लेंगे, या अगर नहीं हुआ तो बीच में किसी दिन टेस्ट ले लेंगे. यस सागर. सर जैसे हमने ये सिलेक्ट किया था रूट नोड और नॉन रूट नोड सर, तो उसमें हमेशा मैक एड्रेस ही देंगे ना सर? नहीं, मैक क्यों देखेंगे? मैक के साथ हमारे पास और भी कुछ तो है. और सर जैसे तो है. अगर अगर सर उसकी प्रायोरिटी कम हो और मैक एड्रेस ज्यादा हो तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे सर? प्रायोरिटी. हम फिर उसकी प्रायोरिटी ले लेंगे ना, क्योंकि हम अपनी मर्जी से भी तो बना सकते हैं ना किसी को भी रूट. यस सर. मैं सपोज चाहता हूँ कि तेरे को मैंने क्लास का सीआर बनाना है, तो मैंने तेरे को क्लास का सीआर बनाना है, तो मैं बोल दूँगा हाँ भाई ये क्लास का सीआर है, इसको सबसे कम प्रायोरिटी दें. तो पोर्ट प्रायोरिटी जो होगी तेरी सबसे छोटी हो जाएगी, जैसे हमने इस केस में किया हुआ. यस सर. और ये देखे हम लोग, तो इसमें क्या 4096 किया, जो कि बाय डिफॉल्ट है 32768. तो बाय डिफॉल्ट को हमने चेंज कर दिया. ओके सर. एनी अदर डाउट?
चलो मैं आपको टेस्ट अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी टेस्ट शेयर करने लगा हूँ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। और अभी 10 मिनट है तो कैमरा सबके ऑन होने चाहिए, तब तक आप कैमरा ऑन करो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आपको ग्रुप में देखो कोई पेपर मिला अभी के मॉक टेस्ट नाम की कोई पीडीएफ आई, सॉरी वर्ड की फाइल। मैंने आपके ग्रुप में भी पीडीएफ फाइल वर्ड फाइल सेंड की है, जस्ट ओपन इट एंड अटेम्प्ट करो उसको। और जो जिस पेज पे आप अटेम्प्ट करोगे जस्ट राइट योर नेम एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर पर देना। पेज के टॉप पे आपका नाम, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा होना चाहिए, और प्लस ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप लोग मेरे को व्हाट्सएप एडिशनल करना, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को रिक्वायर्ड है। सो ऑल मस्ट अटेम्प्ट दिस पोल क्वेश्चन। कैमरा सबके ऑन रहने चाहिए, मैंने चेक करना है आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जिसका कैमरा ऑफ है उसका ऑटो सबमिट है एज अ एब्सेंट। स्टिल कैमरा जरा शुभी सैया, सॉरी वेदांत। कैमरा चाहे आपकी कॉपी की तरफ हो, अपनी तरफ चाहे ना करो, कॉपी मेरे को दिखती रहे कि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो।
स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना है, फ्रॉम 21 क्वेश्चन नंबर 21 टू 30, 21 टू 30 क्वेश्चंस जो हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर हो गए फ्रॉम 21 टू 30. मल्टीपल मीन्स मल्टीपल, देयर इज मिनिमम 2 आंसर फ्रॉम 21 टू 13 नंबर क्वेश्चन. यस ऋत्विक. सर कितनी देर में भेजना है? यार विद इन कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है, तो विद इन 20-25 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, और 30 मिनट. जैसी आपकी इच्छा, उतनी देर में भेज देंगे. आप लोग बोलो, मेरी इच्छा पे ना, जब मैं 5 मिनट बोलूंगा आप लोग तो फटाफट टिक करके भेज दोगे बिना पढ़े. नहीं सर, ये फिर थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ऐसे नहीं ना. 30 मिनट है, विद इन 30 मिनट मीन्स 12:30 तक आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करोगे अपनी आंसर से, ठीक है? चलो मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ. कोशिश करो, बी ऑनेस्ट, अपने आप करो. ये टेस्ट के मार्क्स में कंसीडर नहीं करूँगा, बट बी ऑनेस्ट, अपने आप ही ये टेस्ट करना. 30 क्वेश्चंस है, फ्रॉम 1 से लेके 20 तक. देयर इज ओनली वन ऑप्शन. From 21 to 30 there is multiple options. Yes Sonu? हेलो. Yes Sonu. सर बस जैसे ऑप्शन ए, तो बस ऑप्शन ए लिखना है पहले का. ऑप्शंस ही आंसर लिख के ओके भेजना. सर. ठीक है. यस रोहित. ओके सर. सर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 आंसर सेम है. So what? ए और डी फिर क्या हुआ? दोनों ही सेलेक्ट कर लें. नहीं, कोई एक आंसर होगा. सर दोनों तो सेम है. फिर क्या हुआ? आपको जो ठीक लगता कर लो, बट अटेम्प्ट एक ही करना, कोई आंसर उसमें. अच्छा ठीक है. अटेम्प्ट एक ही करना. अगर दोनों में से दोनों ठीक हुए तो जिस पे भी टिक किया होगा वो ठीक हो जाएगा, बट अटेम्प्ट एक ही करना, 2 पे नहीं क्लिक करना. ठीक है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग. सो आफ्टर मतलब बिफोर 12:30 आप सब मेरे को सेंड कर दो, प्लस योर ईमेल आईडी. ईमेल आईडी भी रिक्वायर्ड है, और जिन्होंने अभी तक मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड स्टिल नहीं सेंड किए, ऑल मस्ट सेंड देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, योर लॉगिन आईडी पासवर्ड, योर लॉगिन आईडी पासवर्ड एज पर Huawei. Okay, okay student, bye. Yes, I am going to end the meeting.